Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I am going to teach class 4th primary, subject mathematics. Today's our topic is load of things, dated 23rd of September 2020. Dear students, Assalamu alaikum. Dr. Bacho, as por raat how heavy, how light. Atmas por ke ilmo Javedan the Saliman Sarichi is bur at horse cartsmans horsun pakan ke gurchul laman ke uman kya un mul. Their father said that this horse was not well. Man un mul ki ye gurchu ichun theek ke and would not pull a load heavier than 300 kilograms. Inas hekne 300 kilogramo khat zyad load tulit ke. Inas hekne 300 kilogramo khat zyad bor tulit ke. Oh, but how heavy is this load? They asked. Umo prus mölis the pas as kota load chiat horse carts mas bormut. As kota load chiat horse carts mas bormut. Father gave them some idea of the weight of each thing. Möl dut uman idea ke prat chizuk wazan kota chu. Dubnak a sack of each 100 kilogram. A sack of rice 100 kilogram. Water tank 50 kilogram. Almirah 70 kilogram. A table 20 kilogram. Yani andazan packed. A chair 10 kilogram. A mattress 20 kilogram. Bamboo ladder 20 kilogram. Pots and pans 10 kilogram. Itkar wudnak möl ki yitkar has ash iman chizan hod wazan. Ki akh sack of wheat kota go, akh sack of rice kota go, yani akh buhir tumul kota ch. Paches wuchun sawal. Find out the total weight they had loaded on the cart. Toch wan sori load kota borumuat cart spent. Sori load kota borumuat cart spent. Is wucho a sack of rice 100 kilogram. A sack of wheat 100 kilogram. Yani akh bag 100 kilogram. Is wucho yatik ki usan amo tulmuch aspect at horse carts almost 5 sacks of wheat. So go 5 kilogram in so goes 100 kilogram to x tailus mas 5 sacks gay 5 tail gay 500 kilograms. Ithe karan chumo 3 sacks of rice 3 bohir tumul tujmas x bohir mas 7 kilogram 3 bohir kaza gay. So goes 300 kilogram. 100 multiplied by 3 goes 300 kilogram. A water tank akh tujmas emis kota wazan 50 kilogram. Go 50 kilogram multiply by 1 so goes 50 kilogram. 50 kilogram. Water tank chumo tujmas 50 kilogram. Almirah kaza chumo tujmas Almirah chumo akh tujmas Almirah wazan kota ch Almirah wazan ch 70 kilogram. Almirah wazan 70 kilogram umo ch akhi tujmas ego 70 kilogram. 3 tables 3 chumo table tulmit. Akh table wazan kota ch ek table wazan kota ch 20 kilogram. Ek table wazan ch 20 kilogram umo tulmit 3 tables. Tum kaita gaye 3 zeros are 0, 3 twos are 6. Tum gay 60 kilogram. Ek table wazan 3 kilogram, 20 kilogram. Most will be 3 tables. Gay 60 kilogram. Cheers for ek cheer wazan 10 kilogram. Ek cheer wazan kota 10 kilogram. Amokas cheerish tujmas 4. So goes 10 4s are 40. You go 40 kilograms. Cheeran hund wazan. 2 mattresses. Ek mattress wazan kota
20 किलोग्राम अक मैट्रस वजन 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय जो मैट्रस तुलमत सह गो 2 zeros are 0 2 2s are 4 सह गो 40 किलोग्राम बैम्बू लेडर अक तुजम बैम्बू लेडर अमुक वजन 20 किलोग्राम सह गो 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 सह गो 20 किलोग्राम पॉट्स एंड पैन्स तुलमत 10 यह पॉट्स एंड पैन्स यह 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम गोस 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 गोस 10 किलोग्राम टोटल वेट वुचो सोरे वजन कोता गो 500 plus 300 plus 50 plus 70 plus 60 plus 40 plus 40 plus 20 plus 10 0 plus 0 0 0 go 0 2 to 1 go 3 3 to 4 go 7 7 4 11 11 to 6 go 17 17 to 7 go 24 24 to 5 go 29 carry I 2 5 2 go 7 7 3 go 10 it goes 190 kilogram 5 6 of wheat go 500 kilogram 3 6 of wheat go 300 kilogram a water tank 150 kilogram goes 50 kilogram and almirah 1 is 70 kilogram table is 3 1 table is 20 kilogram 3 tables go 60 kilogram 4 chairs अख चेयर 10 किलोग्राम 4 chairs गए 40 किलोग्राम अख मैट्रेस 20 किलोग्राम 2 mattresses गए 40 किलोग्राम पॉट्स एंड बैम्बू लेडर अख 20 किलोग्राम अक तुझमस गो 20 किलोग्राम पॉट्स एंड पैनस 10 किलोग्राम ये टोटल करान यह 1090 किलोग्राम 1090 kilogram 1090 kilogram empatan wanan user wo total weight 1090 kilogram at pet tulmut pachwanan find out the total weight pachwanan now they decide to remove a few things from the cart wo kor wo mashwar ki keh cheez tulo is im cart pet thud these things would be removed so that the weight of the load is not more than 300 kilogram which is wanan kum cheez tulan thud yimo sezan emuk wazan 300 kilogram khot zyada gasna ke इसलिए कोस 5 6 of wheat तुलिए थोद तुम गई 500 किलोग्राम a water tank 50 किलोग्राम तुल थोद an almirah 70 किलोग्राम तुल थोद 4 chairs 40 किलोग्राम तुल थोद 2 mattresses 40 किलोग्राम उमती तुल थोद should be removed so that the weight of the load is not more than 300 kilogram से क्या गए कि वजन गए 300 किलोग्राम को ज्यादा कि यह 500 plus 300 go 500 plus 50 go 550 550 70 go 620 620 40 go 660 700 it will mean 700 550 plus 70 go 620 plus 40 go 760 you go 800 800 to emission thod I thousand less than 300 kilogram of cotton pet
तो यह गुर पक क्या पत गो अम वजन बराबर कम खुद कम 300 किलोग्राम खुद कम अम खुद ज्यादा हेक यह तुलित कह बाकी वसलम अल्लाह हाफिज।